Welcome to Current Affairs discussion. Today we are going to discuss November 8th to 14th part 2 current affairs. In part 1 until 10 questions I discussed from 11th question onwards, right? 11th question. So Urban Mobility India Conference. Urban Mobility India Conference and Expo. This particular conference held recently in Gujarat, Gandhinagar. Remember the city as well as state name also, and the edition is 17th one. What is the object behind this conference? This particular expo ante urban areas lo unnatuvanti challenges ni latest technologies ni implementation chesi sustainable way lo solutions ni find out cheyadaniki this conference every year different parts of India lo jarugutu untundi, and this year this is the 17th conference and it was held in Gujarat, Gandhinagar, with what theme ante, this is the theme, standardization and optimization of what? Urban transport solutions. Urban transports lo unna problems ki optimization method lo standardization way lo ante proper rules ni regulations ni follow avutu better solutions ni find out chesela technological development ani meaning వచ్చే ఆబ్జెక్టివ్తో దిస్ థీమ్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దిస్ ద 17th ఎడిషన్. ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ గుజరాత్, గాంధీనగర్. దిస్ ఈజ్ అర్బన్ మొబిలిటీ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎక్స్పో. అండ్ విచ్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్. అండ్ మేబీ ఆప్షన్స్లో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ అని కూడా ఇస్తారు, బట్ యాక్చువల్గా ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్ థింగ్, 18th edition. It is going to be hosted by Haryana in Gurugram next year, 2025. So the things that we need to remember here, apart from that, if you look at this table, urban transportation lo different organizations achieve చేసినటువంటి కంట్రిబ్యూషన్స్ ని గుర్తిస్తూ అవార్డ్స్ ని కూడా దిస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ అవార్డ్స్ ఇక్కడ మెనీ అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సిటీ విత్ ద మోస్ట్ సస్టైనబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, city with the best public transport system, like that. So this is little bit important. Second one, that is city with the best public transport system. It is Bhubaneswar, Odisha, and the organization Capital Region Urban Transport. Why this is bit important and a little bit important means this is the 6th time. If you look at here, Bhubaneswar, Odisha was awarded with the title of the city with the best public transport system. How many of the time? 6th time. At the Urban Mobility India Conference and Exhibition. This marks the 6th time, that is 19 nunchi 20, 21, 22, 23. Okay, and this year also 24. Continue ga 19, 20, 21, 22, 23. Consecutive ga 6th time city with the best public transport system to award ni win అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ క్యాపిటల్ రీజియన్ అర్బన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ భువనేశ్వర్, ఒడిషా. ఓకే, రైట్. అండ్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిందే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్, రైట్. సో ద పాయింట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ హియర్, అర్బన్ మొబిలిటీ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎక్స్పో. ఇట్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ గుజరాత్, గాంధీనగర్. ఇట్స్ అ 17th కాన్ఫరెన్స్. ద థీమ్ ఈజ్ స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ వాట్? స్టాండర్డైజేషన్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ urban transport solutions. Urban transport solutions organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs, and the next year 18th conference is going to be hosted by Gurugram, Haryana. This year theme ekkada jarigindi, edition enta, ఏ మినిస్ట్రీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు, అండ్ దిస్ అర్బన్ కాన్ఫరెన్స్ అర్బన్ మొబిలిటీ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్లో విత్ సిటీ విత్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ని బెస్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అవార్డు విన్ అయిందంటే భువనేశ్వర్, ఒడిషా. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రీజియన్ urban transport system. Okay, that's a 11th question. And in fact this one, look at this, urban mobility India అనేది this conference అనేది 2006 లో స్టార్ట్ చేశారు under national urban transport policy, and which focuses on this is the point that I said already, developing state and city level capacities to overcome urban transport challenges and develop sustainable solutions. Okay, that's a 11th question. And if you look at the question here, which state hosted the 17th Urban Mobility India Conference and Exhibition? That is Gujarat, Gandhinagar. And the first conference, this e-policy యొక్క ఫస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ 2008లో న్యూఢిల్లీలో హోస్ట్ చేయడం
ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దట్స్ 11th క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12th క్వశ్చన్. రీసెంట్గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక మినిస్ట్రీ, విచ్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ రీసెంట్లీ రెన్యూడ్ ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇట్స్ MOU విత్ ది ఫెడరల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ? స్విట్జర్లాండ్, టు ఎన్హాన్స్ టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ నేషన్స్. మన కంట్రీ అండ్ దాట్ కంట్రీ యొక్క అఫీషియల్స్ రీసెంట్గా MOUని ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ లాస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్, ద ఒరిజినల్ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సైన్డ్ 2017లో ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. 2017 నుంచి 22 వరకు MOU మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్స్ విత్ స్విట్జర్లాండ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. కంట్రీ ఏంటి? స్విట్జర్లాండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ MOU అంటే, look at this statement. MOU aims to strengthen technical cooperation in key areas including technology sharing, track maintenance, management and construction, thereby aligning with the Indian government's commitment to modernizing the railway system. So simply you can understand now this MOU between Indian Railways, Ministry of Railways with the government of Switzerland, అండ్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ మనకి షేర్ చేస్తూ అండ్ మనకి సంబంధించిన ఏవైనా అచీవ్మెంట్స్ ఉంటే ఆ టెక్నాలజీస్ని వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్ కోసము దిస్ పర్టికులర్ MOU ఫస్ట్ టైం 2017లో 5 years పాటు చేశారు. అండ్ నౌ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్, దట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ విత్ విచ్ కంట్రీ గవర్నమెంట్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ అంటే దట్ ఈస్ స్విట్జర్లాండ్. ఆప్షన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్, ఆప్షన్ 3 is the correct answer, right? That's a 12th question. Now 13th question. So this 13th question is all about International Film Festival of India, IIFI. 1952లో స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని, IFFIని. వన్ ఆఫ్ ఏషియాలోని మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ విచ్ ఆఫర్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ టు ప్రెజెంట్ దేర్ వర్క్స్. ఇట్ ఈస్ యాన్యువల్లీ హెల్డ్ ఇన్ గోవా టు సెలబ్రేట్ ద ఫైనెస్ట్ ఆఫ్ వరల్డ్ సినిమా. నార్మల్గా నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ అని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫిలిమ్స్, ఆ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ని, డైరెక్టర్స్ని, యాక్టర్స్ని, కమెడియన్స్ని, ఇలా ఆల్ ఆర్టిస్టులని నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్తో హానర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది ఓన్లీ విత్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి అవార్డ్స్. బట్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా, వరల్డ్ మొత్తం ఏ కంట్రీస్లో అయితే డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయో వాళ్ళ ఎక్సెప్షనల్ వర్క్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్, ఇంకా చెప్పాలంటే విచ్ మినిస్ట్రీ? ఇట్ ఈస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్. దిస్ మినిస్ట్రీ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎవ్రీ ఇయర్ గోవా పనాజీలో సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇయర్, దట్ ఈస్ నవంబర్లోనే, దిస్ మంత్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రీవియస్ మంత్లోనే, వేర్ నవ్ ఇన్ డిసెంబర్, ప్రీవియస్ మంత్లోనే ఈ ఈవెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. మేబీ November 4th వీక్లో ఐ విల్ డిస్కస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. అండ్ ఎనీవే హియర్ ద 55th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ కంట్రీని మేజర్గా ఫోకస్ పెట్టారంటే, కంట్రీ ఆఫ్ ఫోకస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాలో, దట్ ఈస్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. విచ్ కంట్రీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ది కంట్రీ ఆఫ్ ఫోకస్ for the 55th International Film Festival of India to be held in Panaji, Goa, that is Australia. 13th question simply, International Film Festival of India, edition number 55 this year. This festival world wide ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎక్సెప్షనల్ వర్క్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడమే ఈ పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్. And every year this is an annual event. Every year this event will be held in Panaji, Goa. It's the capital city of Goa. And this year the country of focus is Australia. And which ministry is organizing this particular event? And that is by Ministry of Information and Broadcasting. Okay, that's a 13th question. And ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి సంబంధించి బెస్ట్ ఫిల్మ్ ఏంటి, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ ఎవరు, డైరెక్టర్ ఎవరు, యాక్టర్ ఎవరు, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడిన రోజు వీ విల్ డిస్కస్. ఓకే, రైట్, దట్స్ ద 13th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్. సో సింప్లీ నేమ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎండాంజర్డ్ బర్డ్ స్పీషీస్ బర్త్డ్ త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్వశ్చన్. నార్మల్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ని అనిమల్స్లో, హ్యూమన్స్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ మేబీ ఒక కపుల్కి
పిల్లలు పుట్టలేని సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేలా హ్యూమన్స్లో అండ్ అనిమల్స్లో బఫెలోస్ కానీ కౌస్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లో దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ని యూజ్ చేసి రీప్రొడక్షన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని, ఇలాంటి టెక్నాలజీని ఫస్ట్ టైము బర్డ్ స్పీషీస్లో, అది కూడా ఎండాంజర్డ్ బర్డ్ స్పీషీస్, అంతరించిపోతున్నటువంటి బర్డ్ స్పీషీస్ మన ఇండియాలో దిస్ లొకేషన్లో సుదాసరి, జైసల్మీర్, రాజస్థాన్లో ఉంటుంది ఈ సెంటర్. వాట్ ఈస్ దట్ సెంటర్? నేషనల్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్. ఓకే, సో గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఇది అంతరించిపోతున్నటువంటి బర్డ్. ఈ బర్డ్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ మెథడ్ ద్వారా రీబర్త్ ప్రొవైడ్ ఈ బర్డ్ యొక్క చిక్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ విచ్ బర్డ్ అంటే గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్. ఏ సెంటర్లో అంటే ఇట్స్ సుదాసరి, జైసల్మీర్, రాజస్థాన్లో ఉంది. దట్ ఈస్ సింప్లీ నేషనల్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్, NGCBC, నేషనల్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ conservation breeding center. And what is artificial insemination? You can see this particular thing, you will get a clarity. So 14th question, the points that we need to focus. What is first artificial insemination? So reproduction ni ee method ద్వారా develop చేస్తారు. And first time ఈ మెథడాలజీని యూజ్ చేసి బర్డ్ స్పీషీస్లో, అది కూడా గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్, ఆప్షన్ 5 is the correct answer. గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ యొక్క బర్డ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఏ లొకేషన్లో అంటే ఇట్స్ ఇన్ రాజస్థాన్, సుదాసరి, జైసల్మీర్. అ సెంటర్ నేమ్ కాల్డ్ నేషనల్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ కన్జర్వేషన్ బ్రీడింగ్ సెంటర్. ఈ సెంటర్, బర్డ్, లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ సెంటర్, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్, ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ into question number 15th question. Yeah, world's most powerful economy, world's biggest economy at present, America, USA. This USA లో 4 years ఒకసారి ఎలక్షన్స్ డెమోక్రటిక్ వేలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ 47th ప్రెసిడెంట్గా పాపులర్ ఓట్తో, ఓకే, యుఎస్ ఎలక్షన్స్లో పాపులర్ ఓట్తో మెజారిటీని అచీవ్ చేసి 47th ప్రెసిడెంట్గా 2025 జనవరి నుంచి న్యూ ప్రెసిడెంట్గా ఛార్జ్ తీసుకోబోతున్నటువంటి పర్సనాలిటీ డొనాల్డ్ జాన్ ట్రంప్. సో 2017 నుంచి 2021 వరకు ప్రీవియస్గా 45th ప్రెసిడెంట్గా వర్క్ చేశారు ఆయన. అండ్ టోటల్గా అమెరికాలో 538 ఎలక్టోరల్ ఓట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎలక్టోరల్ ఓట్స్ ఈ 538లో హాఫ్ కన్నా ఎక్కువ, దట్ ఈస్ సింప్లీ 270 కన్నా ఎక్కువ ఎవరికైతే వస్తాయో, రిమెంబర్ దిస్ కౌంట్ ఆల్సో, 538 మ్యాక్సిమం ఎలక్టోరల్ ఓట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే యూఎస్ఏలో 538, 270 ఇస్ ద హాఫ్ కన్నా మెజారిటీ మార్క్. ఈ మార్క్ కన్నా ఎక్కువ ఎవరైతే మెజారిటీ అచీవ్ చేస్తారో దట్ పార్టీ యొక్క నామినేటివ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ. ఎన్ని ఇయర్స్కి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అంటే టెన్యూర్ 4 years ఉంటుంది అమెరికాలో. మన ఇండియాలో అయితే 5 years, అమెరికాలో 4 years. అండ్ ప్రెసిడెంట్గా ఒక సింగిల్ పర్సన్ మ్యాక్సిమం 2 times మాత్రమే వర్క్ చేయాలి అమెరికాలో. బట్ మన ఇండియాలో అయితే ఇంకా పర్సన్ చనిపోయేంత వరకు కూడా, లాస్ట్ మినిట్ వరకు కూడా ఆ పర్సన్ని క్యారీ చేయొచ్చు. బట్ ఇండియాలో, అమెరికాలో అయితే ఓన్లీ మ్యాక్సిమం ప్రెసిడెంట్గా 2 times మాత్రమే వర్క్ చేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా, 47th ప్రెసిడెంట్. 45th, 47th ఆడ్ నెంబర్స్. 2017 నుంచి 21 వరకు 45th, అండ్ నౌ 2025 నుంచి 29 వరకు 47th ప్రెసిడెంట్గా దిస్ గా ఇస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ టు రిటర్న్ టు పవర్ ఆఫ్టర్ గ్రోవర్ క్లైవ్లాండ్ రీగైన్ ద వైట్ హౌస్ ఇన్ ద 1892 ఎలక్షన్. ఓకే, రైట్. అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్గా వర్క్ చేసి కన్సిక్యూటివ్గా కాకుండా సెకండ్ టైం మళ్ళీ లాస్ట్ టైం ప్రెసిడెంట్గా వర్క్ చేసిన పర్సనాలిటీ, అది కూడా 1892లో, నాట్ ఈవెన్ దిస్ 20th century,
నాట్ ఈవెన్ 21st century, in 19th centuryలో 1892లో దిస్ గై నేమ్ గ్రోవర్ క్లీవ్లాండ్. అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ కన్నా ముందు సెకండ్ టైము ప్రెసిడెన్షియల్ పొజిషన్లోకి వైట్ హౌస్లో రీగైన్ అయిన పర్సనాలిటీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆఫ్టర్ గ్రోవర్ క్లైవ్లాండ్, అది కూడా 1892లో. దట్స్ 15th క్వశ్చన్. అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16th వన్. ఓకే, 16th క్వశ్చన్. సో 16th క్వశ్చన్లో మేజర్గా ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే, వాట్ ఆర్ దిస్ 81 బాండ్స్, అడిషనల్ టైర్ 1 బాండ్స్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి దెన్ వీ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ బాండ్స్ ఎంత అమౌంట్ ఏ బ్యాంకు విల్ డిస్కస్. రైట్, బేసెల్ 3. ఓకే, బేసెల్ అనేది స్విట్జర్లాండ్లో ఒక సిటీ. ఓకే, బేసెల్ కమిటీ ఆన్ బ్యాంకింగ్ సూపర్విజన్. దిస్ అబ్రివేషన్ కూడా ఎగ్జామ్స్లో మెనీ టైమ్స్ అడిగాడు, BCBS, బేసెల్ కమిటీ ఆన్ బ్యాంకింగ్ సూపర్విజన్. దిస్ కమిటీలో మన ఇండియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ RBI కూడా మెంబర్ కంట్రీయే. ఓకే, మెంబర్గానే ఉంది. 63 సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కలిపి ఈ BCBSని ఫామ్ చేసి అట్ ప్రజెంట్ 63 మెంబర్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి బేసల్ కమిటీ అండ్ బ్యాంకింగ్ సూపర్విజన్లో. ఈ కమిటీలో సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ యొక్క గవర్నర్స్ ఉంటారు. మన సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్ రీసెంట్గానే చేంజ్ అయ్యారు, సంజయ్ మల్హోత్రా. ఓకే, సంజయ్ మల్హోత్రా, రాజస్థాన్ కేడర్, IAS ఆఫీసర్. ఓకే, సంజయ్ మల్హోత్రా. లైక్ దట్ మన కంట్రీలో ఈయన 26th RBI గవర్నర్. రిమెంబర్ ద కౌంట్ ఆల్సో, 26th RBI గవర్నర్. ఎన్ని ఇయర్స్కి అపాయింట్ అయ్యారంటే 3 yearsకి. ఇనిషియల్గా 3 yearsకి అపాయింట్ అవుతారు. ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ అపాయింట్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ వర్క్ చేసిన శక్తికాంత దాస్ 25th RBI గవర్నర్, 6 years వర్క్ చేశారు. అండ్ దిస్ గై యాజ్ న్యూ RBI గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా, ప్రీవియస్లీ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ రెవెన్యూ సెక్రటరీ ఆఫ్ అవర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రైట్, నౌ ఇలా మన RBI గవర్నర్ ఎలాగైతే ఉన్నారో వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి టాప్ ఎకానమీస్ యొక్క 63 సెంట్రల్ బ్యాంక్ గవర్నర్స్ అందరూ కూడా ఈ కమిటీలో పార్టే. వీళ్ళు ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒకసారి, మన ఇండియాలో ఎలాగైతే మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్ జరుగుతుందో ద సేమ్ మేనర్ BCBS కూడా ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒకసారి మీట్ అవుతుంది. గ్లోబల్ ఎకనామికల్ సిచ్యువేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో, గ్లోబల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎలాంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్పి దిస్ కమిటీ ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రపోజల్స్లో ఒకటే క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో, CAR. మన RBI ఏం చేసిందంటే దిస్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియోని బెసెల్ 3 నామ్స్ ప్రకారం 9% ఆఫ్ CRని మెయింటైన్ చేయాలి. క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో 9% మెయింటైన్ చేయాలి. నో వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ రేషియో? బ్రీఫ్గా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఒక బ్యాంక్ యొక్క టైర్ 1 క్యాపిటల్ ప్లస్ టైర్ 2 క్యాపిటల్ అంటే మొత్తం క్యాపిటల్, టోటల్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై ఆ బ్యాంక్ యొక్క రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్కి ఉన్న రేషియో, దట్ ఈస్ ఇంటూ 100%. అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా దిస్ నెంబర్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ టైర్ 1 క్యాపిటల్లో వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ టైర్ 1 క్యాపిటల్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 క్యాపిటల్, కామన్ ఈక్విటీ ప్లస్ అడిషనల్ టైర్ 1 క్యాపిటల్. సో ఈ అడిషనల్ టైర్ 1 క్యాపిటల్ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ షేర్స్, ఈక్విటీ షేర్స్ అని చెప్పొచ్చు సింపుల్ టర్మినాలజీలో. ఈక్విటీ షేర్స్, బ్యాంక్స్ ఇష్యూ చేసే షేర్స్ అన్ని కూడా పార్ట్ ఆఫ్ కామన్ ఈక్విటీ క్యాపిటల్, కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 క్యాపిటల్. బట్ వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ 81 బాండ్స్, what is simply 81 is a part of tier 1 capital of a bank. So what is total capital? Tier 1 plus tier 2. Now tier 1 is common equity tier 1 capital plus అడిషనల్ టైర్ 1 క్యాపిటల్. ఈ కామన్ ఈక్విటీ అంటే ఈక్విటీస్ ఇష్యూ చేసి రైట్ చేసినటువంటి క్యాపిటల్, అంటే షేర్స్ ఇష్యూ చేసి రైట్ చేసిన క్యాపిటల్. బట్ వెన్ ఐ కమ్ అక్రాస్ దిస్ థింగ్ 81 బాండ్స్, దీస్ బాండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 81 bonds are nothing but it's like a perpetual in nature. Perpetual అంటే no maturity date, no maturity date. నార్మల్గా ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే బ్యాంక్స్ 81 బాండ్స్ని సర్టెన్ డిస్కౌంట్ టు ఫేస్ వాల్యూ or else a certain discount to face value, it's a part of money market topic. But when I come across this 81 bonds, let us assume myself I am State Bank of India, SBI, and I want to raise a capital of like around 1000 crore rupees. Okay, right.
Now I will issue these bonds, 81 bonds which values for this much amount, 1000 crores. And ఈ బాండ్స్లో నార్మల్గా మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, అంటే నార్మల్ పీపుల్ కాకుండా, బికాస్ అమౌంట్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అమౌంట్, రైట్? సో డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఇలాంటి బిగ్ హౌసెస్ ఈ బాండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి. అండ్ ఈ బాండ్స్కి బ్యాంక్, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో ఎవ్రీ ఇయర్ పే చేయడం జరుగుతుంది. ఆ నెంబరే దిస్ పర్టికులర్ కరెంట్ అఫైర్ థింగ్లో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇయర్, దిస్ ఈజ్ నౌ 7.98%. అంటే టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్, ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఇది 7.98, బట్ టేక్ ఎ రౌండ్ ఫిగర్ 8%. సో ఎస్బీఐ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇంత వాల్యూ చేసి బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తుంది. అండ్ ఎస్బీఐ విల్ పే 8% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యాన్యువల్లీ. And I said already these bonds are perpetual in nature. Perpetual means no maturity. But e bonds, this 81 bonds, additional tier 1 bonds, call option feature తో వస్తాయి. Call option feature. What is call option feature అంటే the right of a buyer, whenever the buyer want to buy, the holder of instrument has to sell that particular instrument to the buyer. ఇక్కడ buyer ఎవరు అవుతారు? Suppose 2024 December 14th, in fact today 13th, right? 13th, December 13th, SBI ఈ బాండ్స్ని లైక్ ఇష్యూ చేసింది అనుకుందాం. ఈ బాండ్స్లో సమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లైక్ యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఓకే, యాక్సిస్ బ్యాంక్ వేరు, యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వేరు, ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ వేరు, ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ వేరు. ఈ కంపెనీస్ని మనం ఏఎంసీస్ అంటాం, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్, ఓకే, ఏఎంసీస్, అసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్. ఇలాంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ, లేకపోతే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ ఎల్ఐసి, బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి ఎల్ఐసి, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ లైక్ ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్టర్స్, వీళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకుంటే, ఇఫ్ సపోజ్ దే ఇన్వెస్టెడ్ ఇయర్ ఆన్ దిస్ డేట్, నార్మల్గా దిస్ 81 బాండ్స్ మెచ్యూరిటీ మినిమం ఏం చెప్పాను ఇందాక, మెచ్యూరిటీ పర్పెచువల్ అంటే నో మెచ్యూరిటీ, బట్ దీస్ బాండ్స్ విల్ కమ్ విత్ ఎ మినిమం, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ మ్యాక్సిమం, మినిమం మెచ్యూరిటీ 10 yearsతో వస్తాయి. అంటే ఈ 10 years తర్వాత, ఆఫ్టర్ 10 years ఇఫ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్ టు బై దిస్ బాండ్స్ బ్యాక్, అంటే ఈ బాండ్స్ని బై చేయాలనుకుంటే, ఆల్రెడీ 2024లో ఎస్బీఐ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సేల్ చేసింది. 2034లో ఇఫ్ దే వాంట్ టు బై బ్యాక్, ఎవరు ఇష్యూవర్, ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు ఇనిషియల్గా? ఎస్బీఐ. దట్ ఈస్ వాట్ ద కాల్ ఆప్షన్ ఈస్, రైట్ ఆఫ్ ఏ బయ్యర్. ఇఫ్ ఎస్బీఐ వాంట్ టు బై, దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యాస్ టు సెల్. దే కాంట్ సే నో, దే నీడ్ టు సెల్. బట్ ఇఫ్ ఎస్బీఐ డోంట్ వాంట్ టు బై, దెన్ దీస్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హోల్డర్స్ హ్యాస్ నో రైట్ టు సెల్ టు ఎస్బీఐ. అంటే అంటిల్ దట్ టైమ్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నన్ని ఇయర్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళకి దిస్ మచ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా బ్యాంక్ ప్రాఫిటబుల్గా ఉంటేనే, ప్రాఫిటబుల్గా ఉన్న ఇయర్ మాత్రమే ప్రాఫిట్ని పే చేస్తుంది. అంటే ఇంకోటి, సపోజ్ లెట్ us assume ఇప్పుడు FY 25లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు, FY 26, FY 27 ఒక 3 financial years తీసుకుందాం. FY 25 ఎస్బీఐకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది, బాగానే వచ్చిన ప్రాఫిటబుల్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇన్వెస్టర్స్కి 8% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్